This is Buganda's greatest annual celebration event, commemorating Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II's coronation anniversary since 1993. The Kabaka is the living symbol of his forefathers, the 36th in line. He is 58-year-old British-trained lawyer and has a huge influence over his subjects. Religious leaders, foreign dignitaries and government officials blanket the venue and add greatly to the celebrations, commemorating him to power. Kabaka Mwenda Mutebi II's coronation anniversary celebrations are about socializing as much as it is about honoring the restoration of the Buganda monarchy. Most importantly, the celebrations are about their recognition as an independent group advocating for a federal system. My name is Beatrice Babidi, your host and producer of The Mind of the Buganda. Join me as we look more closely at the historical context behind the current strive for the restoration of the Buganda nation, separate from Uganda, as Buganda Kingdom enters into 20 years reign of Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. In this film, we will also examine what the future holds for the relations between Uganda government and the Buganda Kingdom, and for Buganda's place in Uganda. Welcome. Batusanyuse nnyo okutuwa obudde buno ne twogeramu naawe ne tuwayamu naawe ku nsonga zino zibadde zitutandisizza mu myaka 2 Ssaabasajja kuva Ssaabasajja lwe baamuteekako nga Ssaabasajja waffe Kabaka Mwenda Mutebi II. Oweekitiibwa, gwe Katikiiro mu Bakatikkiro 5 gwe Katikiiro asingayo obuto era obadde mu bintu bya Buganda okumala emyaka 22. Abaganda bagamba nti nno baakulonze kubanga olina engeri gy'okwatamu public obulungi ate n'emmengo ebadde eyagalamu change. Naye ate bagamba n'okugamba nti ate central government ejja kufuna challenging kubanga naawe obadde obalaba mu myaka 22 ng'egye badde bakwatamu ensonga zaffe za Buganda. Ensonga zino olowooza zeezo zokka ezaakulonzesezza okubeera Katikkiro? Ndowooza buli Katikkiro gwe balonda bwe bamulondera wabaawo ebitunuuliddwa, ndowooza nga Ssaabasajja ayagala abitwale mu maaso. Kiyinzika okuba nti abavubuka Kabaka yaboogerako mu 2022 n'alangirira nti guno mulembe gwabwe. Naye nnoze n'emyaka egy'obuvubuka ngivuddemu. newankubadde abavubuka nga mbamanyi tukolagana bulungi. Sirowooza nti nkyali muvubuka.
mu ntereze y'emyaka ndowooza tebakoma 45 abavubuka ekyandibadde emyezi mugisusa naye abavubuka mbamanyi naye ndowooza nga Katikiiro Walusimbi bwe yayogera olumu kirungi abavubuka bakolagane n'abakulu abavubuka baba n'endasi ate abakulu baba n'obumanyirivu bw'obigatta byombi ndowooza musobola okutambula obulungi akati nze simanyi oba mubakadde n'atuuseeyo ne bwe naagamba nti mubavubuka nvuddeyo naye sirowooza nti mubakadde ate naye n'atuuseeyo ndowooza oba oli awo omutanda kyeyabadde anoonya obumanyirivu obw'abakulu ddala ate n'amaanyi ag'abavubuka naye ate nga galimu obwegendereza osanga ekyo mutanda kyeyaluubiridde naye era ekyokuddamu ekituufu nze ateeronze nyinza obutakimanyira ddala awo ninga ateebereza naye nga oba oli awo bwe bubadde obudde bwe bufaanana nga omutanda alaba omuntu nga nze sobola okubaako kyenkola okussa ettaffaali ne tuzimba obuganda. Oweekitiibwa, mu myaka 22 gy'obadde ng'oli mu Buganda obadde oyina engeri gy'okwatamu ebintu bya federo naye pulaani yo bwe yavuddeyo ate si kye wasookesezza Abaganda beewuunyizza nnyo ne bagamba nti ate ekya federo kigenzeewa ate pulaani yo si kye wasookeddeko. Naye abamawulire sinaba kubawa pulaani isebo ndowooza bajje ebintu ebyo bye mbadde njogera isebo naye kyenyinza okukubuulira nti Buganda erina ensonga zaayo ssemasonga 5. Oweekitiibwa, oli bwakubuuza nti ebyaffe kyeki osobola okubifunza mu nsonga ssemasonga 5. Esooka Buganda bwakabaka era ekitikkiro ky'obwakabaka ye Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo buli yenna ayagala okutereeza Buganda asookera awo okunyweza Namulondo n'okunyweza ennono n'obuwangwa n'okunyweza ebyafaayo n'ebyobusika bwaffe ng'abantu ba Buganda. Y'ensonga ssemasonga esooka mu bufunze. Eyokubiri twagala okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Federo kitegeeza kugabana buyinza. Bagenda ne boogera ebintu bingi nabijje bannabyabufuzi kino kiri naye kitegeeza ekintu kimu kugabana buyinza. Kubanga Buganda ggwanga kkulu lirina ebyalyo bye twagala okweramulira. Bwe mugabana obuyinza mube bwekyanya okwekolera ku nsonga zammwe ez'omunda nga tewali abayingirira. Oba twagala kuzimbira Kabaka Lubiri kyaffe, oba twagala kukola ku nsonga za nkuluze kyaffe, oba twagala kulambika nsonga z'ebika kyaffe. Naye tuyinza n'okukola ebirala, amasomero, amalwaliro, okukuuma obutonde bw'ensi. Okugabana obuyinza y'ensonga ssemasonga ey'okubiri ye federo. Ensonga ey'okusatu twagala okukuuma ettaka lya Buganda n'ensalo za Buganda. Kubanga Buganda si ngombo gy'onyumyako. Buganda si teringa ddiini. Bw'obeera omukatoliki, obukatoliki obusoma bw'obeera e Bufalansa, bw'obeera e Tanzania, bw'obeera e Brazil, oba bw'obeera Argentina wavudde Papa Francesco. Naye Buganda ggwanga erina we litudde mu maapu y'ensi yonna. We litudde si wa kuteebereza. N'olwekyo okunyweza ensalo za Buganda kikulu. Buganda talinganga Agakaani. Agakaani wa kitiibwa nnyo. Naye ye abalamula abantu be mu ngeri y'eddiini buli yonna gye bali. Toyinza kugamba nti atudde wano wali ekitebe ky'obwakabaka bwe. Ate ennono zaffe zisimbye ku ttaka. Kaakati ndowooza kuweddira Ngabi. Engabi eya Nsamba. Musibuka Buwanda mu Mawokota ewa Nsamba. Kaakati e Mawokota ssaza ttaka. E Buwanda we boogerako
mutala tekiri mu lugero Ekitiibwa waliwo ekifo kye bayita Mawokota ab'omutima nga nze tusibuka baale mwalo ku nnyanja Nalubaale akati eryo ttaka bw'otakuuma ttaka ennono tebaawo eyaffe ya Buganda kale kuuma ettaka n'ensalo za Buganda ensonga Ssemasonga ey'okusatu ensonga Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera ekisinza okuswaza abantu ba Buganda si kutumma Federo ekitiibwa si kutujjako ttaka ebyo bituluma tubyagala era tujja kubinunula naye ekisinga okutuswaza bwavu omuntu amala okuyimba ekitiibwa kya Buganda wali Owekitiibwa n'agenda n'agwa mu seppiki y'omuceere kaakati ekitiibwa kyava dda tukikuumenga nga ogwa mu seppiki y'ennyama naye abantu bagwa mu seppiki y'ennyama kubanga tebalina mmere yakulya kubanga baavu mayiro 10 okuva wano bwe tutudde olaba obwana embuto zeereze ziringa eŋŋoma tebulina mmere ezimba mubiri omuntu atalina mmere gy'alya kisibuka ku bwavu oyinza okugamba nti banafu lwaki tebakola abaana amasomero ge bagendamu ab'amawulire baalaze n'essomero lye natandikiramu nze primary Butale eri ewaffe ebuddu lyali ssomero ly'amaanyi nga lina n'essimu n'ennamba nkyajjukira namba 6 ng'eyita mu posita e Bukoto bino ebyabanga ebyokunyoola simanyi oba gewabirabako of course nabyo ekaliisizo headmaster alina n'emmotoka nga essomero lirina omusawo naasi ebitabo batuweera ali ku ddirisa nga tuli ekyemisana nga ssomero lyennyini naye baaliraze nawulidde abeebuunya nti eyo Katikiiro yavaayo ate n'atuuka ebyo lyali ssomero ly'amaanyi kaakati mu nnyinga eyo y'okukola obutaweera mwe mugwa ebyo abantu okukola ennyo bafune ssente ze balya kubanga obugagga bw'Obwakabaka bwe bugagga bw'abantu buli omu ku lulwe okukola ennyo kitegeeza okuba n'amasomero abaana bagunjulwe okuba n'amalwaliro abantu bajjanjabwe abantu bafune emirimu nsonga nkulu nnyo kati Ssemasonga esembayo kubeera bumu unity mu luzungu bakiyita unity kubanga abamu bakatoliki abamu baprotestanti abalala basiraamu abalala basoma ddiini ng'eya Mama Fiina abalala ba Seventh Day abalala basodox ekyo tekisobola kukyuka abantu bangi bajja kusoma ddiini abalala ba DP abalala ba FDC abamu ba CP abalala ba NRM ndowooza n'aba UPC bayinza okuvaayo mu Buganda tebakyalabika naye bayinza okuvaayo kaakati omuntu nga wa DP mulanga we NRM kisobola okubeerawo naye omuntu oyo asobola okuba nga ensonga zaffe aziriko tumwagala tubeere naye ate ffe Abaganda tulina omukisa kubanga kintu bibiri yabitukolera dda kintu kubanga enkola ey'ebika buli omu alina ekika kye buli omu akyagala nnyo 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 naye tewali akwatirwa mulala bujjo olw'ekika lwaki tekisobola kukola ebituuka ku ddiini ne ku bino by'obufuzi sirabangako muntu ankwatirwa bujja nkubanirira mutima kaakati Kabaka bwe yannonze okubeera Katikkiro ab'omutima bakyakyanca teri muntu akwatirwa bujja nti Kabaka yalonze ow'omutima n'abatali ba mutima ekyo tekibakwasa bujja naye ate buli omu waali ayagala nnyo ekika kye ab'effumbe baabadde wano nga bayimba effumbe kasolo kinti kasolo bijje ne bayimba emibala gyabwe ne beejaga nti naffe tubadde ba Katikkiro naye tibakwatirwa bujja nti ate ow'omutima yaaliwo lwaki nze bwe mbeera omukatoliki nfaayo omulala bw'abeera omukristaayo lwaki bantu bameka abalonda eddiini zaabwe teri alonda kikamwe bamuzaalira teri alonda ddiini batono nnyo mpozi nga bamaze okukula n'alonda eddiini naye abasinga bazijja ku bazadde baabwe kakati gweoba ofaayo okyoli wabeera omusiraamu nze tebinkwatako yagala nnyo eddiini yo w'ekitiibwa ey'omulala nga bwe tukola mu bika bwe tutabeera bumu ensonga Ssemasonga ziri nnyo ezisooka tetusobola kuzituukako
kubanga tujja kuba twerumaaluma etunagamba nemujje tugende tutaase Namulondo ng'ate Uganda atugambye Mukatoliki atugambye Musiraamu. Bannaye tugende tukole ebintu bya Buganda nga tuddawo okutunuulira eddiini oba ebyobufuzi ebitujja ku nsonga ziri ezisooka ennya. Kale ziri ezisooka ennya: Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka okugabana obuyinza mu nkola ya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda n'okukola ennyo entabiro yabyo eno ey'okutaano okubeera obumu. Kuba bwe tubeera obumu tuba n'amaanyi. Tebagamba nti agala awamu gegalume ennyama. Tukole ku bino ebina era bwe tunaabikola ensonga ez'ettaano Buganda egenda kudduka emisinde gye mutalabana nako. N'olwekyo bano abagamba nti nsookedde ku byankulaakulana simanyi gye baabijje, kuba sinnaba kuwa nteekateeka yange nja kugiwa nga amaze okukwasibwa ddamu. Naye mpozi baba nga abaasomodde ebintu ebyenkulaakulana ngenda kyakumwanjo nnyo nnyo, kubanga eddagala ly'ebizibu bino byonna bantu kubafuna kye bakola ne bafuna kye balya. Omuntu bw'aba alina emmere gy'alya tomalaga mu buzaabuza. N'olwekyo bwe mba njagala okulwanira federo, njagala omuntu analwanirira federo ng'alina emmere mu lubuto. Omwana we bw'alwala nga mutwala mu ddwaliro tebajja kusobola kulwanirira federo n'ettaka nga tebalina mmere. Kankuzeko mu Luzungu. You have simplified what federal, why Baganda are demanding for federal. But why is it so difficult for non-Baganda to be so angry? Let me use the word angry at Baganda fighting for federal. Why does federal threaten them? What opinions do you give why the non-Baganda are so threatened by giving Buganda federal? But I don't think that the majority of Ugandans are scared about federalism. Because if you go by the Odoki report, 65% of Ugandans asked for federalism actually. Okay. 90% of Baganda, or people of Uganda, wanted federalism. But 65% of all Ugandans wanted federalism. Okay. I know it's a fact. You can refer to the Odoki report. Busoga wanted it, Acholi wanted it, Langwa wanted it, West Nile wanted it, Bunyoro wanted it, Toro wanted it. How can anyone say that Ugandans are threatened by the demand for federalism? The politicians in charge are the ones who are threatened. And they send a message which is erroneous, that the rest of Ugandans are threatened by federalism. And I know the reason. Federalism means sharing power. So what's the difference between federal and decentralization? Because the central government came up with another political ideology. Decentralization isn't about sharing power. Decentralization is about delegating power. True. Under decentralization, the central government will let you do what they want you to do. Actually, they give you the plan, they give you the policies, they give you everything, and they give you the money. That's not sharing power. That's delegating power. And it's for that reason that every other day, you will see very high-ranking politicians going to every part of the country, managing borders, managing tax parks, and doing all sorts of things which I do not think they should be involved with. True. When you share power, there are parameters. If I'm the one dealing with culture and languages, then you don't come into that area. True. The policy of the government as a whole for the country would be, we shall develop local languages, period. And that shall be done by the regions, because they've got the power to do that. They're entitled to do that. There is a marked difference between federalism and decentralization. And by the way, this word federal, some people try to say when you say federal, it's a Buganda thing. True. That's nonsense. The Baganda simply acclimatized the word to their language. True. But it's about federalism, it's about sharing power. You can have federalism when you don't have kings. USA is a good example, Germany is a good example. As a matter of fact, the UK, which is a monarchy as we know, doesn't follow a federal system of government. It's only now that, it's only now that they're starting to devolve power to regions. Scotland now has a parliament and a prime minister, so is Wales. Canada. But England actually is managed directly from London. Sort of
in a unitary kind of system. Oh. So federalism is about sharing power. It has nothing to do with monarchism. But in our case in Uganda, where we have areas like Buganda, which have, you know, a history people want to preserve, it makes a lot of sense because we stay together as Ugandans, but we get the room to do what applies to us as the people of Buganda. In 1993, when President Museveni restored the monarchy back after 27 years of abolishing the monarchy, our Kabaka was told to be an apolitical leader. Yet, he is a leader of Mengo establishment, which is a political establishment. And you being as a lawyer, how will you advocate for the Kabaka to have powers as opposed to the one who is greatly weighed by legal and the constitutional restrictions? Well, you see, we have to define power in the first instance. Because how do people interpret the meaning of the word power? True. You see, there are two sides to this debate. Some people say that a king should be above the fray of politics. Mm-hmm. And they say if a king immerses himself into political issues, it's going to be very difficult for him to balance all the political forces because he's the father of all. Mm-hmm. There is that argument and it is valid, but the people who are pushing for what you just asked, Mm-hmm. I think also feel the Kabaka takes the limelight from them. Oh. And also, because you see, I mean, who understands the people of Uganda better than the Kabaka? Exactly. Really, at the end of the day. Mm-hmm. And who wants to see them develop more than him? When you think about it in those terms, you have to question those arguments a bit deeper than we do at the present time. Mm-hmm. Under the 1955 Namilemba Agreement, which was signed after the Kabaka Mutesa II returned from exile, and it was concretized in the 1962 Constitution, there was an attempt to place the Kabaka above the political fray. That's when we had elections to the Luchiko and all these things. Mm-hmm. But under the 1962 Constitution, I think the Kabaka had plenty of power, actually. Mm-hmm. We must therefore define power and how it is exercised. And when we talk about a federal arrangement, federal system of government, of course we're talking about issues like elections for the Luchiko, some people can talk about the Katikiiro. You know. But you see, the 62 situation is very different from the current situation. Today, the country is marred by corruption. True. Are you going to elect a Katikiiro who is going to issue brown envelopes to the voters? So Is that the kind of Katikiiro you're looking for? Because the politics we witness these days is the politics of brown envelopes. Yes. At times even sacks, gunny bags of money. Now, if a Katikiiro comes, an aspiring Katikiiro comes with gunny bags of money, Yes. and distributes them within the electorate, Oh. and they vote him, what happens? These are things we must think about. These are real Issues. Yes. You cannot talk as if we are coming from Mars. You know, they keep on telling us you must democratize. You people must be elected, you know. And when I was appointed in particular, I read columns in the papers, some people making arguments, how we are not legitimate. I look at these guys and I laugh. I think I'm more legitimate than all of them talking. Really.
And because you see, the Kabaka is authentic, and people believe in what he does. So how can anyone say that he cannot appoint his leaders? I mean, how can anyone fault the Pope when he appoints an archbishop? I mean, every Catholic believes in the Pope, every Muganda believes in the Kabaka. How can you make such arguments as if you are a foreigner? What I don't understand with this apolitical leader, apolitical king, yet at one given time, the president was upset with the Kabaka because he wanted to discuss certain issues, certain political issues that were in Buganda. Yet he was, how does he discuss with the political leader when you're telling him he's apolitical? So Well, there's a contradiction there. My own understanding of this whole situation, and having been here as a servant of the Kabaka these many years, is that the Kabaka must get involved in political issues. What we consider probably shouldn't get involved in partisan issues. Yes. Not political partisan issues. Okay. I mean, I don't think people expect the Kabaka to say, I don't like the NRF, I like the DP. Okay. I don't think people expect the people of Buganda expect the Kabaka to do that. I don't think the people of Buganda expect the Kabaka to say, oh, I don't like Catholics, I like Muslims or Orthodox or things like that. I don't think the Kabaka is expected to do that. Fortunately, he will never do such things. But the people expect the Kabaka to talk about political issues because they know that he, more than anybody else, True. has their interests at heart. Yes. Is authentic and genuine. So it is a little, I mean, you can't say the Kabaka can't talk about political issues. He has to talk about political issues. And if you want to resolve any political issues concerning the country, and Buganda in particular, you can involve him. Not true. So what's the difference between the 1962 federal system and what Buganda is demanding now? I think they're using a word, or the most critics are using a word, meaningful federal. What is the difference between the 1962 one and the one that we are Buganda demanding at this particular time? Well, the 1962 arrangement gave us things like the judiciary, workers' judiciary. Oh, okay. The building down there which houses the Supreme Court is the Kabaka's court building. I'm talking about courts in the real legal sense. True. We had a police force. Okay. There was the Kabaka's police force. Taxes? There was, I think, the last commander of the police force was Mr. Yanga. Taxes, the Kabaka's government would levy taxes directly. I think those are some of the issues that we find in the 62 arrangement. Now, today, you may want to consider whether it's the best thing for us to collect taxes. And you see, collecting taxes itself, I mean, in many countries like Australia, which is following really, in essence, a federal system of government, the states don't collect their taxes. All taxes are collected by the central government. And then it remits the requisite finances to the different states, the different regions. In the US, when you buy a shirt in a supermarket, you pay the county tax there and then, the district tax there and then, the state tax there and then, and the federal tax there and then. When you look at the receipt that they give you as you leave the supermarket, they're going to show you the categorization of taxes that you've paid. Yes, true. So the important thing for us is for the kingdom to get its fair share of revenue. Some people are very emotional about that, but we must be careful. Okay. If I get my fair share of revenue, I'm good. And there must be a formula we use to arrive at a fair share of revenue. Then there are other issues like the judiciary, and probably we need an impartial judiciary, an efficient and impartial judiciary. But of course we have our own traditional judicial system that arbitrates especially clan issues. Embuga ya Kisekwa,
Yes. That's the Clans Affairs Tribunal, Yes. which of course has nothing to do with the central government, and that we must strengthen. So, for me, what is important is to appreciate the import of federalism, this idea of sharing power. Once we agree on the principle, we can sit down and see how that is done. But many people don't want that because, you know, people who are afraid of federalism want to cling to power too much. You know, if a son grows in Buganda, is given a portion of the Rusuku, the banana plantation, and his father gives him a huge stick, which tells him, you are now a man, go and be the master of your home. The young man goes and builds his house on a portion of his father's land. This remains his father, but he's got his own home. Mm-hmm. If a father is obsessed with controlling his children, probably he will never let them take a portion of his land. Probably will never give him that stick which symbolizes the maturity of his children, his sons. So, at the end of the day, federalism is a question of the rule of law and governance, really. Okay. Rule of law. Now, Owekitiibwa katwogere ku regional tier. Regional tier waliko ku executive gundi eyo committee. Kiki ekyabaawo twali tusaba federo ate ne mwa resigning at that particular time kubanga waaliwo ensonga ezitaasanyusa ab'olukiiko. Twali tusaba federo. Twateesa. Okumala okuteesa ne tujja ebitujjeeyo. Ebyali biki? Twajjayo gavumenti, baateekawo gavumenti wano erina obuyinza obuli mu mateeka. Owekitiibwa. N'olukiiko na biki. Ebimu ku bintu by'oyinza okugamba nti byetaagisa nnyo oba okufuna federo. Naye mwalimu ebirumira bya mirundi 5. Omanyi Katikiiro Walusimbi yayogedde, simanyi oba abantu baategedde amakulu g'ekigambo ekyo, nalowooza nti kikulu nnyo. Yabadde yankwasa ofiisi n'agamba nti Buganda buli omu assako ettoffaali. Ekyo kitegeeza nti ebya Buganda teriyo muntu omu abimanyi byonna oba abimala. Kitegeeza nti abantu abo nabo balina ebyomugaso bye bamanyi. Twateesa naye kitegeeza nti abantu abo tebalina birowoozo byabwe. Owekitiibwa. Era bwe twakomawo ne babituwa biri ebintu 5. Ekisooka, abantu beegengera Katikkiro omulongo, tubali tubyogerako. Waliwo enguzi nnyingi. Bajja kuleeta omuntu nga ye mukasaaye, Ssebirumbi, nga mu kkuuta akalevu teryamusinga Kabaka bw'aba alabise. Naye nga Musege gwebisse eddiba lyaki bagamba batya byekugamba nga endiga tugirabanga endiga naye nga munda Musege. Ekyokubira bano ne batya nti disitulikiti ez'omu Buganda ate bwe ziba zennyonnyolako bwe zikola emirimu nga zituuka butereevu e Kampala onoga nti lwaki tezinnyonnyola Mmengo kuba Mmengo kye kitebe wabaawo ensonga eyetaaga okutwala e Kampala kyentegeeza mu gavumenti eya wakati Mmengo yeeba ebitwalayo. Ekyokusatu ne bagamba nti essente ezinaddukanya gavumenti nga tezirambikiddwa mu ssemateeka eno gavumenti etondeddwawo tunaabanga mu kwegayirira eby'essente eziddukanya gavumenti y'ekitundu ng'Obwakabaka si za kutuyamba buyambi tebyazituwa nti atuyambe. Waliwo endowooza nti kimanyi abaani abakulu be batuwa essente ate essente ze batuwa mbadde bazijja mu musolo si za kutuyamba buyambi. Walina okubaawo enteekateeka ennungamu eri mu ssemateeka nga mweziyitira. Abantu bakyekengera ate okyetegereza nawe weegendereza olaba nga kituufu. Kati gavumenti mugitadde tugende twefukaaniriza abakulu e Kampala bali tebatwagala ne bazitumba. Kyogereko. Ekyokuna ettaka erya mayiro 9 lyalekebwayo mu disitulikiti. Abantu ba Buganda nga bagamba ettaka eryo ligamibwe Kabaka.
kabaka ayinza okugamba nti kale mwaba district ebiri ewammwe mwe muba mulirabirira naye nga kabaka yalagidde kubanga ekintu kibaako nnyini kyo. Kabaka tajja kugenda alamula ettaka eriri mu Buganda lyonna gye liri. Era olaba kati aba Buganda Land Board bagenda bateekawo amatabi okusobola okuweereza abantu nga bali kumpi nabo. Naye ekyo kyagala nga nannyini kyo yakitegese. N'ekisembayo mwalimu akawaayira kwa pulezidenti okweddiza obuyinza bwa gavumenti y'e Buganda singa wabaawo ekirowoozebwa nti Mmengo esosola abantu abatafaananya Baganda ndowooza. Abantu baaseka nga nawe boosese. Bagamba ani asinga Abaganda okusembeza abalala alyoka ajje yagambe nti yajja okujja okulamula bano basosola. Mbadde Abaganda be basinga okwaniriza abantu. Ani asinga kabaka okumanya okwaniriza abantu n'okubaagaliza babeere naye n'abatali bantu beddala mu musaayi. Okuva edda nedda Buganda eno tebadde ereeta abantu. Ani asinga okusenza abantu mu Buganda? Kati oveeyo kiri n'ogamba nti ojja kujja otulamule, ebyo si byakwekwasa. Ekibuuzo ekyo bw'otegereza nala bw'ojjukira eby'Nakasongole mbijjukira n'ebyebugerere. Ekibuuzo ekyo kirimu eggumba nti ebunyala wali abantu nti balina ebyabwe by'abanyala batya ewaava Katikiiro lusibirwa. Waavayo watya Katikiiro ebunyala eyo ate baleka babe nga balina ennono eyaabwe. Ebibuuzo ebyo bitaano abantu baabyekengera ate bagamba nti omugezigezi yeekengera. Ebyo notiya yonna okutwalizaamu tiyali mpi n'abantu abasinga tebaasoma byagirimu naye mwalimu ebibi byebyo ebitaano byenkugamba. Ndowooza era byetaaga okugonjoola. Awo nno tewasaana kubaawo omuntu alowooza zirya notiya yeddagala kavumulira waliwo ababiyindirira. Ate bwe twava mu kuteesa amazima gali nti abataka baddayo nabagamba pulezidenti ensonga zino ngaetteeka tirinawandiikibwa naye bwe baali baliwandiika tebyateekebwamu. Kati awo Mmengo n'agamba nti tusibidde awo tubigaanye era ndowooza awo tukyayingira. Kaakati okumala emyaka 2 kiyiseewo Buganda ettaka lyaffe ancestral property zaffe tuzisaba central government baabitwala mu mirembe gya Milton Obote. Gavumenti ya Milton Obote yabitwala mu 1966. Lwaki ensonga za gavumenti eno eriko kaakati ne Buganda Kingdom lwaki tulemereddwa okufuna ensonga oba okumaliriza ensonga zino ne tumanya bino ebintu tumanyi ffenna nti byaffe naye ebintu bikyagaaniddewo okuva mu 1966 ebintu by'abayindi baabibaddiza. Lwaki ffe ebyaffe tebabituddiza? Kiki ekigaanye central government okutuddiza ebyaffe? Eyo y'ensonga y'emu gy'ogamba nti we are not financially capable. Nabo batukwata ne batukwatamu ne batugamba nti tujja abantu bano kasita tunaaba wa ebintu bino bajja kubeera financially independent, economically independent. Ekibuuzo ekyo wandikibuuziza bali abalina ebyaffe. Bwe Katikkiro nkubuuza nti lwaki kubanga emyaka 22 obaddemu nga tusaba ebintu bino. Siyinza kuwa nsonga ntuufu lwaki tebabituwa. Batuzeeru. Mu 93 baatugamba nga bawandika etteeka erya Zabulambe nti tujja kuteesa. Tubadde tuteesa tuyinza kulaba lwaki tebabituwa. Naye nyala okubuulira abantu ekigambo kino. Bw'owola omuntu ssente n'oba omwazisa essaati n'agaana okuddiza ensimbi zo oba n'agaana okuddiza essaati yo toyongera kukola. Omulyaza amaanyi era teyeezimba n'emubulamu obwagulidde abantu batasasula mabanja tebagaggawala. Omuntu yekka agaggawala yeewola n'asasula n'azzaayo. Kaakati ffe mu Buganda ekirungi Buganda teri ku pulaani ya myaka 5 tuli myaka 10 egimanyiddwa.
ekirungi bino bitubanja bitudde ttaka omanyi baloya bajja kukubuulira nti ekizimbe ttaka oli ne bwakola atya tasobola kulyebagajja tugambe ettaka nolitwala ezzayire eggombolola zino eza Buganda zena zeetikko zitwala ezzayire omanyi abangereza baali e Hong Kong baali bagala kutwala Hong Kong eyo ne balemerako emyaka oba 3 abangereza nebawaalirira beesibye ku Hong Kong ensi yabakyayina mu 1907 tebagizaayo kati abangereza beesibye ku Falkland Islands mazima ddala ebibizimba biri mu Argentina oyinza okuva mu Argentina naye babiremerako ne baweereza amagye ag'empingu ne balwana entalo ebyo bakootakoota mu gaalumonde lwaki kubanga ettaka tasobola kulyebagajja ositule Hong Kong ojjewo ogitwale London singa kyali kisoboka baana babe bagitwala dda olw'ensonga eyo saagala abantu ba Buganda beereege bikya njagala bakole tuzimbe amagombolola ebisinga amagombolola muganzirwazi waliwo bituuddeko erimu amagombolola ameka singa bagambye nti ogiteeko omuwendo biri tujja kusira tubimanyi biri ku lukalalu ku mpapula biri mu bwiri naye nti bwe tunaatuukira ow'ekitiibwa amagombolola gaffe batandise okugazimbako ffe kakati bwe tunaatuukira okuzimbako kyekugamba nti oli bw'omuwola essaati omwazika essaati ogenda okulaba nga yabisuddemu n'amabala tugamba essaati ya omusajja namulabi yagaana oddiza agyetikkiramu amatooke erimu n'amabala naye gwe bw'obanga oli munyiikivu olabira ebbala ng'olina essaati endala ezi kiba kikuluma kuba kintu kyo naye ekikulu kwe kwejjamu endowooza eyo nti obeere awo ngo olaajalira bikoola ogende mu maaso ozimbe ebipya kuba kakati bwe naabanga nze nkoze ebintu byange ebyokwekulaakulanya kubanga amagombolola gakuuma Buganda nakwekulaakulanya bwe nkolirira ebyokwekulaakulanya bayinza okugazimbako nga nange nzimba ebyange ebipya naye kiriba edda bw'ozimba ku ttaka lyange oba ebyozimbyeko biba byange ago ge mateeka kino ekizimba nini yakitandika kino kimulaba bulanga sinatulaba kyaffe kuba ttaka lyaffe era babizimbako bamanyi ne baginaaba emyaka 10 oba 2 oba 100 oba 100 ebyaffe tujja kubinnyola naye nga tetunatuuka mu myaka 10 tetulinda twemalire ku kuyiiya ebintu ebipya tuzimbe zimuganzirwazza buli wantu buli kibuga ekikulu ekya Buganda kisaanamu muganzirwazza kati tulyoke tubeeraawo nga tukayanira amagombolola noli agalina ajja kuteebuza nalemedde eggombolola naye bano kati laba mu Kampala oli eggombolola y'emakindi mayiro ziri 2 okuva no muganzirwazza njagala ovugeko emmotoka ogendeko emakindi otuleko naye ku muganzirwazza enjawulo jjajjifuna bulungi waliwo issu ze nzagala okubuuzaako oyogedde ku kyettaka waliwo land bill incident ya land bill eyo yaleeta emitawaana ow'ekitiibwa ne bakusiba ne ba MPs abamu ow'ekitiibwa Nambooze ow'ekitiibwa Sseggona kiki ekyali awo twazibula abantu amaaso waliwo kye bata kiguumaaza ente bw'ebeera eri ku kyoto gwolooza nti eba ekumamu owulira essa ente nga yebase kumpi n'ekyoto bw'eba essa gwolooza nti ekumamu kati waliwo abantu abagala okuguumaaza abantu ku nsonga z'ettaka abamu bagamba nti bajja okukuuma abantu ku ttaka kabaka n'abantu abalala ani asinga okwagala abantu babeere ku ttaka ani amanyi ebyabantu ba Buganda okusinga kabaka kati ffe kye twakola kwe kuzibula abantu amaaso naye oluusi obaako omuwendo gwolina okusasula bw'oba olina ekintu kyagala okutuuka kale nze ebyokunsiba sibitwala nakubitwala ogwo omuwendo gwalina okusasula era nze ndowooza twabusasula n'Obuganda ne bwongera otulabuka olowooza Abaganda tebaalabuka baalabuka ba MP b'omu Buganda bajja Mengo wano nga banoonya to seek resolution of Parliament to obligate the government to return all properties confiscated during the
the 1967 constitution. Naye Kokasene yajja yatabling ebyaffe motion eyo ne bagitabling baali baagala bagitablinga before the parliament. Wali spokesman then osobola otutangazaamu lwaki Mengo ya rejectinga motion yeeyo ate ne insistinga okusindika memorandum ya understanding President Museveni gye yaweereza Mengo okusayininga mu 2011 yes February 18th ate awo waali before elections. Ekiwandiiko ekyo kyaleetebwa okuva wa president nekituusibwa wano ne tukitereezaamu ku mwalimu obuntu obutazze bulungi kubanga ekiwandiiko eky'enjuyi ebbiri kiteekeddwa okuggyayo ebigendererwa eby'enjuyi ebbiri. Kaakati tetwakyusaamu tukiweerezaayo tetumanyi bulungi byaddiri era ndoza ensonga lwaki kyayogerwako mu ngeri eyo. Ensonga ezo nja kuzeetegereza kuba kakati Katikiiro Walusimbi yalina engeri gyazikuttemu era nayogeddeko naye ku zo ngenda kwongera okwogera naye ku zo okulaba ebirala tusaanye kutambula tutya naye nno kyali mugole wenna ava mu kisenge nja kwogera n'Ekitiibwa Walusimbi n'ababaka ba paalamenti okuva mu Buganda nja basisinkana tulabe ekkuba erisinga okuba eddungi okututuusa gye twagala okugenda. Kankuddireyo kakatono ku land issue. Ettaka lino eryali confiscated oba eryali confiscated oba erikyali under a central government. There are so many non-Baganda who have actually built on that land. You already explained that ebintu byaffe biddira. But this is quite very challenging for you. And how exactly are you going to handle that so that we have a balance? Omuntu atali Muganda aleme kubeera okufiringa threatened nti bannange bagenda kunzijjako. And I think that is the reason lwaki Federeno bagitya. But I don't think you will find many non-Baganda threatened by being in land in Buganda. Very good. You won't find many. On the contrary, you will find everyone scared settling anywhere else outside Buganda. This is all politics, really. Because everyone knows that Buganda welcomes people. That's how we grew from 3 counties to where we are now. If you are, for me, you are one with me. True. Actually, being in Uganda is not necessarily biological. Not necessarily biological, because people are being assimilated into the Buganda cultural systems and eventually become Baganda. It's more of a social issue than biological. But of course, you also have the clan system and all these things. But some of the clans actually came from outside Buganda. So the people coming from outside Buganda and settling here is not popular. Are they one with us? Are they for us? That is the important thing. And that land where they settle, is it in our hands? You see, if you have a house, you can have 10 tenants. For as long as they know this is your house. And for as long as you know you set terms which they respect. So for us, the principle is about knowing this is our land. We are not making a wild claim. It's our heritage. It's an authentic claim. And for us, by our forefathers, we shall never give it up. But we welcome people to come and settle, we work with them. I enjoy working with lots of people actually. It enriches you. It enables you to avoid parochialism. Because you want to see things your way, you don't work with people from outside your boundaries. True. It's lovely working with people from all over the place. And
of Ugandans. This was started by Obote, and Obote is alive. The future of the kingdom is in the hands of the younger generation. Do you believe that your appointment will strengthen the youth and ensure them that they are in charge? Absolutely. Absolutely. 2021 will be coming. Do you think you will stand for president? Let's deal with one thing at a time. No problem. Right now, the matters under my charge are within the Kingdom of Buganda, and I'm fully committed to those. When I joined the South Africa Supreme Council, it was many years ago, I was really young. If people think I'm young now, that time I was really young, and you saw me. Yes. And We were both young. yeah, and I came to serve the king. I thought I would serve my king for maybe 6 months, maybe a year, and I go back and do my things, practice law, engage in business. Look where I am now. I don't happen to be a prophet, so I can't tell the future. True. But I want to concentrate on what is in my hands at the moment and give it all my energy. That's what I intend to do. Come back in 2021 and ask that question, and probably the answer will be different. Yeah. Katikiiro, thank you so much for the time that you've given us, and we look forward to working with you in the future. And congratulations. Thank you very much. Thanks for the visit. Yes. And I count on your support. Definitely. Thank you. Leka naffe tuwere ffe abasajja